Välkommen till Tro Under som vi sänder från Mediemission International. Vi är jätteglada över att du är med oss ikväll. Ikväll så ska vi prata om Indien och Sri Lanka. Och vi ska också prata lite grann i stort om hur vårt arbete går till och varför vi gör det vi gör och hur länge vi har gjort det. Och med mig i studion ikväll så har jag Marko Tennonen, du är informationschef. Och så har vi Ari Talja, du är vicepresident i IRR-TV Mediemission. You're welcome, Ari. Thank you so much. Vi ska prata om, i början så här så måste vi ändå berätta för att nu har sommaren gått. Vi har en hel höst. Tyvärr kan man säga. Den har varit regnig. Ja, det stämmer. Men det kommer ju alltid till nya supporters och givare till arbetet. Och jag tänkte vi i början på programmet skulle berätta lite hur vi jobbar, Marko, och varför vi jobbar. För att vårt arbete skiljer sig lite från om man jämför med crusades och stora kampanjer. Vi har ett annat sätt att tänka. Vill du berätta lite för nya tittare och de som är med i vårt arbete hur vi gör? Ja, det kan jag göra. Det är nämligen så att vi använder media väldigt vitt, om man säger så, i storstadskampanjer. Sen har vi ju naturligtvis det här med litteratur som är sänd via våra tidningar och annonsering i svenska kristna tidningar. Vi trycker biblar och sen böcker med personliga vittnesbörd som delas ut i ryska landsbygden och i städerna också. Så att det här är ett kristet mediehus. Men när vi gör storstadskampanjer, till exempel i Mumbai, varför inte i Stockholm också, då gör vi så att vi under 30 dagar använder alla medier, inkluderat tidningar, social media, tv, radio, bussar, taxin, tåg och så vidare. Där du kan se till exempel slogans, du kan finna kraften att förändra ditt liv. Och så har det telefonnummer du kan ringa till, ett telecentral där det finns folk som är utbildade att ta hand om telefonsamtal. Och du kan beställa en bok till hemmet. Och församlingarna och kyrkorna på området har utbildat dessa människor att dela ut böckerna, diskutera med personen i fråga och leda dem till Jesus Kristus. Det här är i korthet vårt om man säger så här, huvudprodukt som vi använder. Ari, you are deep involved in this mission work and you have been in India many times and concerning this city mission and what can you say? I mean, we live in Scandinavia. We have Russia as a main purpose maybe in the beginning, but now we have extended to India and South America. But India is a very special part of the world, and we have done this city mission in several countries, and you have been there. So what can you say about directions and how was it to prepare those campaigns and the pastors' reactions in the beginning? First of all, I would like to say that we are Great Commission Media Ministries internationally, and that's our greatest honor to serve the Lord, to bring the good news to the people. So there is 1.3 billion people in India and 1.3 billion reasons why we should be involved, reaching out those people. And so many of them still are living without Christ. So it has been a very great adventure. Every time you go there first time, you don't know what kind of pastors are coming there. But we have very good networks. For instance, Ashwin Dhiram, who is the director of Good News Television, he actually provided the way for us and IRR-TV and Great Commission Media for all these Indian cities in Chennai, in Hyderabad, in Mumbai, and lately now in Bangalore. He himself really much carries hard for the reaching out his own nation with the gospel, and he has seen how effective this campaign is. So he has brought many times the pastors together, key pastors, key leaders, and then we have vision casted to them, and once they catch the vision that this is something different than the regular evangelism, they got immediately interested because every pastor wants to grow their church, right? Yeah, of course. So, but I mean, when you first came to India with this, you might say, concept, I mean, it's not a crusade, it's not a big conference, it's not a building facility you rent, but you invade the whole town. Right. I mean, how do they reacted
the pastors need this? The first they are asking how much this cost, and do we have resources for this kind of a big adventure? Because once they realize that this is going to last 30 days, it's going to have prime time TV time, air time in major TV channels, and they realize that this is much more bigger than they can do ever by themselves. Even if they united all their efforts together, there needs to be a clear direction and a vision. And since we have done it over 70 times so far, different cities of the world, we know exactly what's supposed to happen in which part of that preparation. But of course, the Holy Spirit is there all the time. He's the one who directs us, and the stories and the content is the one that draws the attraction that people will call in the call center and order the book and get exposed to Jesus Christ's gospel. But if you want to describe for those in Sweden who don't been in India or never been in the city mission, I mean, your personal feelings, what's happening. I was in Bangalore in November, and so much happening all around this city mission. Prayer teams and volunteers and the phone call center and administration and priests, pastors, they come together and pray. I mean, the feeling that something is happening in town, how would you describe that? It's amazing when you come during the campaign and you can see from major billboards, print media, TV, radio, you cannot hide that message. Whenever you are moving, for instance, in Mumbai, 22 million people, the message is everywhere. Power to change. We experience power to change. So you can do the same. That's the basic message for all the people. They are seeking fundamental answer to the question how their lives can be transformed. And of course there is call center. If you think about, for instance, Mumbai, I think that we had about 8,000 volunteers trained advance from the local churches. We have had 1,650 churches involved in that campaign. So it's a massive campaign. Everybody are invited on board. Of course, everybody not are coming always, but still, those who come get excited and see that this is something unique, something that God has given to our city. We used to say, Marco, during the years in our program, that our work is focused on the Great Commission, to see people's lives change, to be saved, and also that our work is filled by character, because we know where we come from, what we're doing, and what we're going to do in the future. And when we think about India as a country, I mean, I meet a lot of Swedes and Norwegian, also Finnish people. They can't comprehend the city mission we're doing because it's so big. But we have been there, we have seen this city mission. And I may ask both Marco and Ari, as we work, the follow-up work is the most important thing. How does it work in India, the follow-up work? How does it work out in the churches? Ja, jag tror att Ari kan berätta mer om det, men helt kort så här så har vi ju naturligtvis ett system där vi för in alla namn och adress och telefonuppgifter och så. Det är alltså en software som vi använder. Vi kan till exempel online se här i Helsingfors vad som händer i Mumbai just då. Hur många telefonlinjer är öppna, hur många är reserverade, hur många står i kö och så vidare. Och så har man då delat Mumbai till olika sektioner och olika områden. Och man använder då också SMS-messages för att bekräfta att boken har nått den aktuella adressen dit det ska levereras. Så det är liksom helt fantastiskt. Checkpoints hela tiden. Checkpoints, ja, hela vägen ut. Så att det här är liksom i korthet hur vi gör. Alltså det är en databas som ligger i botten så att säga. Så att man kan uppfölja effektivt. Så man verkligen vet att detta händer. Ja, och sen vet man ju tyvärr också vilka församlingar har inte skött sig. Det vet man ju också. Ja. Och då kan man ju ta itu med. Och det har vi ju gjort nu. För att jag vet att han och Ari har varit där ett par gånger och liksom tagit itu med det här problemet med församlingarna. Att ni måste uppfölja. Inspirerat och liksom. Inspirerat, och de har tagit liksom
de har liksom tagit itu med det nu efteråt. För de har ju liksom förstått hur viktigt det är att om någon beställer boken, att hon eller han verkligen får den. Så man ska inte vara lat. Nej, yeah, because it's very important for all the intercessors and the givers and for ourselves also that the follow-up work is really 100%. So you have been in India now during this campaign in Bangalore, Ari, and what can you say about the follow-up work? It's working. People, they are baptized in water, and the churches and the church groups are growing. Yeah, basically there are many churches who have been planting new churches and new people are coming in. But at the same time there is this huge problem that Marco mentioned in previous answer. We created excellent system regarding the software and SMS and everything, checkpoints, in order to make sure that the book will be actually delivered to the final customers, the people who have ordered it. But we found out that it was not the case. So for the reason we relaunched follow-up program in Mumbai last January, or actually February. And now it has started. We called all 164,000 unique names in our database back and asked, did you get the book? If you get it, how did you like it? Would you like to be followed up in certain ways? And the process is still going on. I think that we have made now 70,000 calls. So we are about on the halfway at the project. But at the same time, you have to understand that Mumbai, there are 14 zones in the city. The city is divided into 14 zones. Yeah. So it's pastors who are responsible for different areas. They will handpick and deliver the book basically through their volunteers to the people. And now we are on that process. We are actually delivering because churches never provided book to those people who ordered it. There were some minority who received the book during the campaign, but now they still want to experience the power to change. And we get dramatic stories how people have already get saved, healed. We have a whole booklet of various kind of stories what God has done through this campaign, supernatural healings and salvations, and they have experienced relationships get healed. And it's fantastic to see that it's not just a project, but it's a process. Yeah. And our purpose is that as long as there are people who want to experience power to change in Mumbai, we don't stop it. So we will continue at least into the closing of this year. And let us see how it's possible then. And the same kind of project is going on in Bangalore. We are doing pretty much the same. So follow-up still takes place. Even Bangalore campaign took place last December, November, December, and Mumbai 1 year before, 2013, December, January. Still the follow-up is going on in both of the cities. Yeah. And I think that's what the Lord has called us to do, to make disciples. Yeah. And it's not happening in individual, raise your hand. It starts to the launch point, and then you have to do the follow-up and bring them to Christ discipleships. So therefore, it's so important also to say it once again that we are always connecting to churches, the local church, the leadership, to see this happen, to make disciples. Jag tror att det är också viktigt att vi understryker det att det är inga svenskar eller finländare som är i rutan eller i tidningarna, utan det är ju lokala människor som vittnar om sin tro. Och det är lokala församlingar som är i fokus hela tiden. Och jag tycker det här är också viktigt för svenskarna att uppfatta och veta att hur man gör. För det finns ju storstäder i Sverige också. Man tänker Stockholm, Göteborg, Malmö. Det finns många andra ställen också där man kunde göra en sån här grej tillsammans som kyrkor. Och jag tror att vi måste vakna i Europa för den här utmaningen. Alltså Europa håller på att avkristnas just nu. Ja, och just det här konceptet vi pratar om nu som vi gör, det har ju fungerat i Finland. Ja, det har vi sett. Och det är ingen större skillnad på Sverige och Finland. Nej. Mer än att det finländska språket är svårare än svenskan. Ja, det kan jag inte säga. För mig är det. Men oavsett så håller jag med dig, Marco, om att det finns ett ansvar här att tänka Skandinavien och för att konceptet och på det sättet vi gör det fungerar. But we also, I know we are planning, have focus and looking for Sri Lanka, Colombo. What can you say about that city and how far have you come in the process and what do you think?
First time I was there last May and June together with Dr. Hannu and Ashwin Dirham, who is responsible for these Indian campaigns. And we have excellent contact there called Bless Sri Lanka. Bless Sri Lanka is an organization who want to bring out the nationwide revival in Sri Lanka, and the director, Roy Isaacs, was our local contact there. So he invited now altogether 500 national pastors, 500. leaders. We want to do a nationwide campaign this time, because Sri Lanka Ceylon is a small island compared to Mumbai, or it's about 10 million people there all together. Of course, the main city would be Colombo, and there is another city that's almost the same size. But if you utilize the media, it's nationwide. So eventually it's gonna expose the whole city, whole region with the gospel message. So that's why we need to have the networks ready, and every pastors are now excited there. And I think that next year, 2016, we are gonna see on February, March, dramatic change by power of God. And the preparation is going on there right now. And we have good connections from India who will do actually the media part. We are affiliated with some other very talented media persons from Christian Vision, for instance, and they are cooperating with us. This is one of our special features, that we don't work alone, but we like to seek partnerships, and the partnerships is the strength, and you can do so much more together with other Christian organizations and who have the same vision to reach other people with the gospel and to make disciples. So Sri Lanka, we have never been there before? No, this is absolutely the first time. It's a new opening out of what we did in India? Yeah. And you have to understand that India, it's not majority of Buddhists, but this country is about 75% of Buddhists. Then you have the second largest religion is Islam, and then there is a small minority of Christians, maybe 3-4%, and also some other religions as well. So it's mostly Buddhist nation that we need to reach out, and these people really cry out for Christ. Yeah, it's wonderful. So is there any timetable for this? Is it next spring, or do you think? Yeah, it's about next spring now. It depends, of course, the churches and how well they are immediately coming on board. And of course, it depends on certain seasons. You have to be wise when you plan this kind of media campaigns. No, when there is election, we don't arrange at the same time this kind of campaign. If there is some national festivities of other religions, we don't want to confuse them. But just after the Christmas, when Christmas is over, I think that January, February was the last time when we were there, the best possible time, and now they are targeting for those days. I think it's very important to say to the Swedish viewer also that because we are working with a lot of not projects but things at the same time. We are in Russia, we are in India, we are planning for Sri Lanka. We have done it in several countries. We also have Beirut in Lebanon. We also have a humanitarian work. We're printing books. We have we use 8 satellites for Arabic world. Yeah. So produce almost 800-900 programs per year. So we must say, Marco and Ari, that people who are looking at our program and following us, they know we have a lot of work to do. But we have also to say that we are focused on one thing at a time. We are. So we do it with quality, and we do it, many people are involved. So I think it's important to say to the viewer that what we do is for real. It is, yeah. Yeah, and I must say it personally, I met a guy during the summer. He said, I have followed you now some years, this mission work and IRR-TV, media mission. I said, you are everywhere. How can you have time to do everything? He said. And I said that I believe that for Swedish people, for the Swedish churches, in our context, it's hard to understand that the tool we use. Yeah. But I can guarantee you, I said to him, that everything we do it with quality, and we do it once at a time, everything in properly. That's right. And we also have in the house here 35-40 employers and peoples, and also throughout the world we have connections and co-workers, of course, Ari.
Yeah, that's right. We have offices in the United States and Canada, but we have also follow-up offices regarding these satellite TV channels in the Middle East. I don't now reveal the locations, but there are a couple of follow-up offices, and also in Russia and Ukraine and Central Asia, and we have representatives in Nepal and India. Yeah. So, like I told you before, it's all about networks. Yeah. You need to find the right God-given people and the organization that He has given to you and start to cooperate with them together with the same purpose. You can achieve so much further. And I think that this is something that Jesus Christ Himself prayed just before He left from this earth. He was praying that the Christians would be united. And He didn't give a different Great Commission to other organizations. He gave the same, very same Great Commission to every Christian organization and the church. And we want to just be obedient to that, and we realize that the churches are the primary tool that Jesus Christ utilizes to reach out these people. And that's why we want to always work with the local church, local Christians. We don't go in any given city if the churches are not ready, if they are not receiving a message, that we need to be part of our own city reach out. So we can say to the Swedish viewer and our supporters and intercessors, Marco, that we will not stop, we will continue. We will continue, absolutely. And for that we can't do it by ourselves, or? No. No, it's impossible. We need help. Vi behöver hjälp från helige ande, från givarna. Och jag skulle vilja lägga till här vad Ari sa här innan, att till exempel i Ryssland så har vi ju en journalistförbund som IRR-TV med Mission har startat 30 år sedan ungefär. Vi har 1200 medlemmar, kristna journalister som hjälper till. Så att vi är inte ensamma. Och det här just att kunna använda olika nätverk, det är viktigt för oss. Och just att bygga på församlingarna, stödja församlingarna och folk i församlingarna. Vi kan inte arbeta ensam än. Och jag tror att när det gäller till exempel Sverige och eventuella storstadskampanjer där, det här är viktigt att förstå. Att tillsammans är vi starka. Oavsett vilken samfund eller vilken typ av kyrka vi har. Vi har en gemensam uppgift, som Ari nämnde, given av Jesus Kristus. Och om vi tillsammans beder och försöker finna vägen till samarbete, det finns möjligheter. Yeah, Sweden is in a big need of revival, and the whole Scandinavian, right. All Europe. Absolutely. So I believe that this kind of tool God has given to our work together with others is just the beginning. That's very true. So we have a Europe waiting for us also, big cities in Europe. Jag vill ta en sån där liten kort exempel om man vill ge en bok till ryska vänner. Det kostar ungefär lika mycket som en hamburgare eller en bibel. Det är inte mycket för att ge Guds ord till en medmänniska. Och det är riktig mat. Och jag menar det. Jag måste säga också så här att det viktigaste vi kan göra, det är ju Guds ord. Det är ju dynamit som kan förändra människans liv. Och det är många som tänker så här att jag har inte mycket pengar, jag kan inte hjälpa eftersom jag är så fattig. Men du kan ju ge en liten slant. Och tillsammans kan vi göra mer. Ja, det är sant. Nej, men det är så att kan man inte börja ge när man har lite, då kan man aldrig ge när man har mycket. Det är sant. Så att, vi vill visa här en lite så liten, den är ganska stor, den är kraftfull, jag tycker att den här är otroligt professionell gjord och den säger väldigt mycket. Det står utmaning, står det här på sidan, challenge på engelska. Och den här kommer att komma i världen idag. Och där är kan man säga en reklampelare för vårt arbete. Det finns information om hur du beställer tidningen. Det kan du beställa annars på mediemission.se. Du kan sätta in en gåva på vårt 90-konto som är 900307-0. Och sen har vi börjat med Swish. Ja, det har vi gjort. Och Swish, det är någonting fantastiskt. Det förstår vi att framförallt kanske medelåldern och unga människor använder. Men det innebär att när man tittar på våra program just nu så kan man ta fram sin mobiltelefon. Och ge en gåva. Så kan man ge en gåva. Du måste ladda ner Swish-appen.
Och jag tror att jag har min telefon med här. Jag skulle visa bara att man kan sitta så här framför tvn och lyssna på vårt program. Och så kan man ta fram swishen. Och så kan man titta på i slutet på vårt program nu så kommer ju swishnumret. Och så kan man ge en gåva. Så när man ringer upp eller kopplar ihop sig, sms eller skickar det här, så står det Mediemission International. Så man är helt säker på att pengarna går dit de ska. Och sen så får du kvitto att pengarna gått iväg och sen på kontoutdraget så står det Mediemission International. Så att man kan skicka alltså obegränsat, tror jag det är. Ganska obegränsat. Det finns en någon gräns. Så här att från sitt eget konto. Från sitt eget konto naturligtvis. Man ska inte ta från något annat konto. Men det är för att man kopplar ihop sin mobil. Ja. Med sitt konto. Och då är swishnumret, jag vill bara säga det för det är ganska lätt att komma ihåg. Det är 1, 2, 3, 4, 5. Tänk på det, 5. Och sen är det 4, 8, 8, 2, 2. Det är ganska lätt att komma ihåg. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 8, 8, 2, 2. Mycket lätt. Ja, och då kan man swisha in om det så är 20 kronor, 50 kronor, 50 000. Finns det någon som har gjort det? Eller 100 000 eller... Det är frivilligt. Men vi har bestämt oss för att man får sätta in precis hur mycket man vill. För att det är alltid så i Guds rike att har vi mycket att röra oss med kan vi göra mer. Så är det. Time is always flying away when we have a good programs. And today has been a good program because you have been here. Thank you. Thank you so much. Marco Tennonen and Aretalia, you are so valuable for God and for this work. So thank you for being here. Vi vill önska dig, du som tittar, Guds rika välsignelse, och vi hoppas att du ska kunna sprida det här informationen om vårt arbete. Du kan gå in på vår hemsida och du kan beställa den här tidningen. Kommer regelbundet gratis hem med din brevlåda. Du kan gå in på vår hemsida och titta på vad som är på gång och vad vi har gjort. På vår hemsida kan du också se alla våra tv-program, de flesta av våra tv-program som vi har gjort den sista tiden. Och du kan också länka den till YouTube, du kan lägga ut det på din Facebook-sida, du kan använda det på Twitter, bara för att du tycker att det är så bra det vi gör. Jaha. Därför jag tror att det här är väldigt bra. Så att vi är ett mediehus. Och då vill vi promota alla sätt att få ut informationen. Så använd din kreativitet. Har du ingen så be Gud om kreativitet, så ska du få se vad som händer. För han lovar svara på sådana böner, helt övertygad. Så Gud välsigne dig från Mediemission International, så hörs vi igen. Tack.